Guys, you're joined by assistant coach Javier Morales. A reminder to raise your hand if you have a question and state your name and outlet. We'll get started with Michelle Kaufman and then we'll go to Jose. And I'm unmuting. Hey, Javi, it's Michelle. I'm calling from the car. It's a little weird. Yes. I have two questions. The first one is always the first question, which is 70,000 people are going to see this game tomorrow. Clearly, one of the big reasons is they want to see Lionel Messi play. I'm just wondering, what is his status for the game tomorrow, especially considering that he played the other day in Mexico and played 45 minutes the day before. And then my other question is related, which is, when you and Tata and the coaches are deciding the lineup for this Saturday, do you just put the Mexico game, the Monterrey game in the rear view and you're starting fresh with everybody starting, or do you view this as a game where people need to rest? Thank you. Yes, first and most, hello everyone, and then the two questions, Michelle. And the first, I'm gonna start for the second one, right? That Leo will be available for the game. Like we had to see how he feel today, but he's gonna be available. He feels well. Like is gonna be ready to play. I think as long as he can, but he would be available for the game. And the other question is like to play about against 72,000 people right here, and what about the game in Monterrey? So we already, we're not playing anymore the Conca Champions, so now we had to focus on the two trophies that we have ahead. Like one is the league, the other one is a Leagues Cup, and so this game on Saturday is gonna be very important. And like we know that we're gonna play in front of a lot of people, but we don't have to focus on that, but we're gonna focus and try to win the game, and we're gonna play the strongest team possible, to face Kansas City on Saturday. Thank you. We'll go to Jose now. Gracias, Michael. Hola, Javi. Hola. Quiero preguntarte sobre una declaración que dio el Tata que me llamó mucho la atención después del último partido, al ser consultado sobre las modificaciones y las razones por las que no las utilizaron en el partido de Monterrey. Tata Martino dio a entender que eran muy jóvenes para un partido como ese. Yo quisiera preguntarte por tu experiencia, ¿a dónde se está fallando para que estos muchachos de 22 años no estén preparados para este tipo de partidos, tomando en cuenta que en otros niveles, en otras ligas, sí hay jugadores de 22 años que pueden competir, que pueden por lo menos ayudar 20, 25 minutos en un partido como este? Muchas gracias. No, mira, José, la verdad no tengo la misma sensación que vos. Por ahí no sé lo que se entendió más allá de lo que dice el Tata. Lo que sí yo te puedo compartir, lo que nosotros hablamos internamente con el cuerpo técnico, y nosotros confiamos plenamente en los chicos. De hecho, nosotros hemos ganado una Leagues Cup jugando con Cremachi, con David Ruiz, pateando penales en momentos cruciales para el equipo. Nosotros confiamos en ellos, ¿no? ¿Cómo no vamos a confiar? Son jugadores, parte del equipo. Yo creo que lo del partido del miércoles pasó por otra cosa, que fue una sensación del Tata de no hacer cambios, pero en cuanto específicamente a ese partido, no por algo de que nosotros no confiamos en los chicos, todo lo contrario. Creo que somos uno de los clubes que más chicos utilizamos de la cantera. Últimamente hemos puesto casi 6 jugadores de la cantera a jugar en el equipo principal. Todo el tiempo estamos subiendo chicos de la academia, o sea, nosotros confiamos en esos chicos. Lo que sí creo que pasó fue que el miércoles el Tata, por su experiencia, por lo que vio en el partido, no sintió que era para hacer ningún cambio. Entonces, pero más que nada creo que viene por ese lado y no por algo general. Gracias, Jose. We'll go to Daniel and then to Juan. Hi, Javi. Thanks for taking the time today. From a Kansas City angle, obviously you played in the league, played against Sporting for a while, especially when they were coached by Peter Vermees. Just what are you expecting from a Peter Vermees Sporting team? What's kind of your guys' scouting report on this team? And then
And ultimately, I don't know if you ever played at Arrowhead in the 1 year where I think you were in the league, Sporting was still playing there as the Wizards. Just maybe if you have any recollections of playing in that stadium at all. Yeah, no, I didn't play in that stadium. It's gonna be my first time, but what I heard, like it's gonna be pretty good. It's gonna be a lot of people there. It's gonna be a fun game for us because when you play in front of a lot of people, and the game is a little bit different. So that is gonna be good. And then about Kansas, like we know Peter, like from long time. We know in the way that the teams in the way that they want their team play, like and Peter is gonna be especially when they play at home, attacking team. They're gonna try to be direct, try to attack, looking for goals, and then we have to be prepared. We have to prepare and compete against a good team. We know that Kansas lately they have been doing well, and we have to prepare because it's gonna be important for us to take the 3 point here after the loss of Wednesday night. Thank you, Daniel. We'll go to Juan Ballesteros. Javier, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Solo para confirmar en español lo que dijiste de Leo, que va a estar presente en el partido de mañana, ¿correcto? Correcto, sí, va a estar presente. Después veremos cuánto tiempo irá a jugar, porque, bueno, jugó en los 90 minutos el partido anterior, pero está disponible, terminó el partido sin ninguna molestia, sin ningún problema. Así que nada, dependiendo de cómo él se sienta, van a ser los minutos que él va a tener en campo, pero calculo que va a querer jugar. Bueno, la pregunta entonces es, después de estos partidos, en los cuales, al menos en los últimos, muchos de los goles que recibió el equipo son de cuando intenta salir del fondo, ¿no? El 2-1 contra Monterrey en casa, después, bueno, lo de Callender, incluso, bueno, Diego Gómez que la quiso despejar y pegó en el jugador. Había pasado algo similar en otros partidos. ¿Sigue confiando el cuerpo técnico en este intento de juego, de salir de abajo, digamos, con el control de la pelota como les gusta a ustedes, o piensan hacer algunas modificaciones ahí a partir de lo que ocurrió en los últimos partidos? Y fundamentalmente porque, digo, estaba mirando estadísticas, ¿no? Empieza la urgencia cuando, desde que llegó Tata, se ha ganado apenas el 40% de los puntos en juego, empieza a preocupar toda esta situación y se cambia el estilo. Bueno, en fin, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que pasa el equipo. Sí, no, primero lo primero, las urgencias siempre están de querer ganar, ¿no? No tanto por las estadísticas, sino por el hecho de que somos un equipo en el cual confiamos y queremos ir a buscar todos los partidos. Después, en cuanto a las maneras, esta es la manera que el Tata elige, que nosotros confiamos, que nosotros como cuerpo técnico queremos y vamos a seguir intentándolo. Sabemos que es parte del proceso, ¿no? Se pueden cometer errores, sobre todo los equipos que quieren salir jugando al fondo. Pero nosotros, los chicos, tienen 100% nuestra confianza, que lo vamos a seguir intentando, y nuestro respaldo, ¿no? Que seguramente, no sé, como le ha pasado, como vos decís, a Diego, a Drake, ellos son los primeros que tienen nuestro respaldo y es algo que nosotros nos hacemos responsable porque es algo que nosotros le exigimos. Entonces, a la hora de volver a jugar el partido este sábado, vamos a intentarlo otra vez, vamos a tratar de ajustar esos errores, pero la idea no va a cambiar. We'll take two more. We'll go back to Michelle and Jose. All right. Oh, can you hear me okay? Oh, my video stopped. Can you hear me? Yep. Oh, okay. I don't know what happened. Anyway, I want to ask you, Leo Campana, he didn't go to the Monterrey game. Is he also out for this game? And then one little quick one. How important is it, or maybe the timing, is it good that you guys have a game in front of 70,000 people right away so quickly to put the Monterrey bad taste? That game did not end well for the fans or for your team. How important is it, or how good is it that you guys will have a game so quickly and a higher profile game in front of so many people? How does that help as far as the mood of the team and the energy of the team? Yeah, Leo won't be available, like for the game. He's still injured. He's not here with us. But and then about the game, yes, always is important. Always is important to when you lose a game like that, to play right away. And
beside like this, gonna be in front of a lot of people. But when you play, you know, like in 2 or 3 days after a game like that, it's important because again, you're gonna have that feeling, you know, like if you win, you know, like the sensation of the team, you know, and is different. So tomorrow the game is gonna be important, not just because of that, also because if we beat Kansas here, it's gonna be 3 very important points for us for the league. Last Thank you. question. Jose? Gracias otra vez, Michael. Javi, quería preguntarte sobre Matías Rojas porque, bueno, se va cortando el tiempo en el mercado de pases. Me gustaría saber si nos puedes brindar alguna actualización. Muchas gracias. No, la verdad que no, José, no te puedo ayudar. Son rumores, cosas que pasan, pero ustedes serán los primeros en enterarse cuando nosotros firmemos algún nuevo jugador. Thank you, Jose. Thank you, everybody. Gracias, Javi. We'll be back with Thank you.